not now, but tomorrow. Whatever thing that you are doing, think for tomorrow or a future. Bibia we biano, jene ochina anadacho. You can use your position to cheat some people. You can use your position to let some people go, into difficulties. But think tomorrow. And then free say what do, and then free say bia ujina no bibia rentimi nyo. But you know china. Na one say ya obe kai asu. Be very careful. Position na wenya woman nipa ho kyerewom omfa ho tɔmme nipa ummu nipa wonwini nipa ho na ufiri sɛ bia ugina no nkoa na ɛsɛsɛ udidi ɛsɛsɛ ohotɔ ɛsɛsɛ onya wasontwe nti udi position no udi hunahuna nipa papa dwene ɔkyena bansere da wase no dwene ɔkyena nuru a wanya kwanya wutu udi ku amanfo guam nyuma ɛde yade to am so wadwuma take their positions. Papa, be very careful. Not now, but tomorrow. Ochina, not now, but tomorrow. Whatever thing that you are doing it now, think for tomorrow. Think tomorrow. Jene ochina. King David, according to 2 Samuel chapter 11, King David slept with somebody's wife. Oni obi yire daye. Oni obi yire daye. Ena okum oba ne kum. A ye friend Uriah, according to 2 Samuel chapter 11. Bible say David hu oba bia ye kofa ne bae na oyi obi yire ya ware no. Ya ye ne ho ade. That time na wasuma ne kunu oni Joab so omone amonfo enkokon nti ni kunu gina kwa no koma na one na da. Bible say David ema Uriah san by fie eno osande ono ankasa ni wuo ehye ni nsem hire krata hye enwomam se wonfa koma Joab na se ne nsakan yemfa Uriah nyina kon no ba bia eden na obi antwe no ho na Uriah enwu. Bible say yet Uriah wo se ne nsem nso na onim se ne wo na wom because of say oye faithful na ompese obe biem na wahwe ne wom ti no ode nwoma no koma Joab je nwoma no ohwe nwoma no na wahwe Uriah nim na opposition Uriah ba bia kon no ano eden ye de pia wo Uriah mfe na ye tu ne nsin gu fom na wu ye. Bible say ye te say Uriah awu no ne yire esu no eye kunaye yen kan 2 Samuel chapter 11 verse 27 say na kunaye bretwa mu no David sumama wakofa no ba ne fie na ebeye ne yire na owo babari mama no na asama David die no anhwe urade ne hwe. You are using your position udi din samfun bi. Be careful. Bible says asama David die no anhwe urade ne we ye be very careful. Tobo ase urade ma Nathan ekoyi David aten 2 Samuel chapter 12 verse 12 o say na wo de atanye ni nyina achi na Nathan ka kire David say na wo de wo ye na hintayem na me de medi asemi Israel nyina nim awia kete. Papa yesum nyame a oye God of retribution oye nyame a otuaka o punish nipa. Whatever thing that you are doing, think tomorrow, not now. And when se senkwa se na ho den udi abanyin se oyo ba wasi so nyin sento yam pia je se wuyigu me bompa ye se urade ma wunya warepa na awo wonya den ma wo je se nyin senya ntom te se wodi nkuruma fa nkonkonte ho pam na eko wodi ekoso na tena sesa. David di sansam fon ni nyina wie ye no. Bible say David ba a ye friend Amon no wonua ba fefe bia ye friend Tamar. 2 Samuel chapter 13 na Tamar ene Absalom eye one father one mother, but Amon ene sankoda no na every day but different mothers. Bible say na Amon ewa adamfo bia ye friend Jonadab ono
no tu ne fo na ɔhyɛ ne ma sɛnea David yɛyɛ no ɔne ne nuaba ɛda yɛ ma ne bɛyɛ akyiwadeɛ. That is a point one. Papa nea woyɛ biara dwene ɔkyena ɛnyɛ nnɛ. Bible say Absalom tee sɛ ne nua Amnon afɔ so ne nuaba ne nada no ɛyɛ ne ya ɔno nso toa so ɛkɔbɔ ne nua Amnon ɔsɛ da to pono ɛsrɛ sɛ ne nua mɛka ne ho na ɔmo ntɔpo na David mpɛ sɛ ɔkɔ. Bible say Absalom ɛhyɛ no na Amnon ne ne kɔ ɛna Absalom ka kyerɛ ne mmeranteɛ no sɛ me nua Amnon ɛboro nsatam a momfa pea no mpɔ no na munku no. Asodie bɛbɛbɛbia. I'm ready to face that punishment. 2 Samuel chapter 13 verse 21 down. Bible say yɛde pea ɛwɔ Amnon ɛde eku no fɔ. Efiri hɔ na Absalom teɛteɛ de si ne papa so. Kyerɛsɛm no sɛ David dwane ne nam ɛde firi Israel. Papa adeɛ bi a woyɛ no think tomorrow. Dwene ɔkyena ɛnyɛ nnɛ. Wanya kwan awura amanyɔsɛ mu uwia sɛ woyɛ sɔfo sɛ woyɛ parliamentarians sɛ woyɛ soja woyɛ police woyɛ ɔhene position bi a wohold no think tomorrow dwene ɔkyena. David kɔfa obi yere Uriah. Bible say Absalom 2 Samuel chapter 16 verse 20 down. Ahitofel to Absalom for so ne papa yere ne mpenafoɔ ɛna. Nti Bible say Absalom esi tent ɛwɔ Israel mu ɛna ɔyɛ sɛ akurase doctor no nurse ɔne ne papa yere ne mpenafoɔ nyinaa ɛdaeɛ nyame obchiaka. Paul sɛ ado no ti yɛnkɔ so nyɛ bɔne a na ɔsɛ dabi da dwene ɔkyena think tomorrow na wantwa yi a wobɛkae asu Awurade de asotwe bɛba na nhwɛ a ɛbɛka wo asɛ wabusua ɛde anu guaseɛ ne oyene ɛne bɛbra wabusua. Think tomorrow, not now. Think tomorrow. Dwene ɔkyena dwene daakye abrabɔ a wowɔ ne nea woyɛ nti ɛbɛboa wo abranteɛ. Sɛ na ahoɔden wonya sika nneɛma fon na wode yɛ papa wahoɔden ɛnka sɛ yɛ o. Oje bonyi bose ma yasɛ mo pen me si su na me ninsawe pa me dwem sama ni twa me photo ene me swade ma na me nse popo ahode ni wo biem ose se afei na wusia nsawe a obetu fu se gyaye na ose okwa broche no ya brante so krobia ni agenti wa meye agapade bia wo fie ene wa ya akokora wanyini ama awo no ekita no waka obi man so ontimi emma fi okonkon bi man twia te se ade hwe yie. Namishrao. So be sure wakwenye Evangelist Kofi Mpaebɔ ne medin. You are watching Evangelist Kofi Mpaebɔ TV. Subscribe YouTube, Facebook, Instagram. Search for Evangelist Kofi Mpaebɔ TV. Na share. Na bibi amra. Everybody shroud. Think tomorrow. Not now. You are blessed. Amen.